So anong masasabi mo sir sa pinanood mong video on how to remove this or to change your oil? Kasi puro pakita lang, hindi naman ini-explain. So, i-explain natin sa inyo ngayon. By the way, first time ko po ngayon i-attempt mag-change oil ng sarili ko. Kaya YouTube muna nga ito better. Pero mukhang hindi ako malakas ngayong araw na ito. Kaya seryoso ayaw niya. That's I don't know. So, pinalambot na natin ang ating, I don't know what the hell this is called, pero ginamitan namin ng bato, ginamitan namin ng martilyo de kahoy. Tapos, napalambot ko na siya, so I think pwede ko na siyang buksan. Just watch this shit. And I'm just using one hand, by the way. I'm not using my action cam for this shit. Okay, so watch closely. Look at this bullshit. Yun na siya! Oof, ang dami. Ang itim! Baka dinuguan niya. Oh, grabe yan. If you like this, go ahead and give it a subscribe and give it a like, by the way. Helping me out right now is Clyde. Peace out. So guys, kindly subscribe Clyde Rides Bacolod. Kasama pa nga kami ni Pao Parate. Sa gustong mag-rides, bahala kayo sa buhay. Power! So, tapos na natin oil na luma. Ngayon naman, hindi ko tayo sponsor, pero Shell, shoutout. Baka naman, Shell. Baka naman. Hi, thank you. Wait lang, lipat natin. Shell, baka naman. Kahit yung gas lang. Ang free daw. Ubusin mo yan? 800 ml. Isa ko lang. Shell. Ilang buwan bago napalitan? Or is ilang years? Ito, yung oil niya. Bago. Kaplit ko lang every 1,500. 1.5? Bakit 1.5? Bakit hindi 1? You mean? Alam ko 1 eh. Okay na, sound test po na. So we just went through the process of changing the oil. At sa sound test natin. At the same time, everything says start. We just changed the oil from Yamaha to Shell Advance Shoutout mo si Shell. AX5 para sa scooter. Nag-lock na kami. Hindi naman. Alright. Ano sasabi mo sa Shell? Pamahal, tol. I can help you out.